Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ekene m ụmụ Igbo, asị m mgbede ọma m. Ka abalị tata mara anyị mma. Tata ụbọchị Orie. Ụbọchị Orie wụkwa n'ụbọchị ndị mmiri. Ana m ekene mgbe Orie, Nworie, Okorie niile, na-ekenekwa Okafọ, Okonkwo na ndị Nweke. Asị m ka tata were maala anyị niile mma. Asị m mmiri atana ma azụ anwụna, ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe ọma niile anyị ga na-eji ebi ndụ, ọnya ka anyị ga na-enweta. Ọ udo obi n'iru, udo obi n'azụ ka anyị na-ekwu okwu ya. Ịdị mma ka anyị na-ekwu okwu ya. Favor ka anyị na-ekwu okwu ya. Breakthrough ka anyị na-ekwu okwu ya. Ihe niile ndụ ji adị mma ka anyị na-ekwu okwu ya. Divine connection ka anyị na-ekwu okwu ya. Asị m na onye ọbụla na-achụ anyị ga-adarịrị. Onye ọbụla anyị fọrọ anyị si n'ọfụwa anya na ọ ya ekpu isi n'ọfọ. Onye ọbụla si na nke anyị karịrị anyị ga-ewere anazi elu mmiri. Asị m na anyị ga-adị ka echi. Anyị ga-apụta ife, anyị ga-ede ude. Asị m na anyị ga-eje elu obodo n'ala obodo. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. N'otu a si kwuo ya ka ọ ya esi dị, na anaghị agbaji agbaja. Tata Orie, bọsị Afọ, bọsị Nkwọ, bọsị Eke, na-afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ 555. Ana m ekene ụmụ Igbo. Aka bụkwa m onye nke gị, Nwada Gbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, ruo onye isi nchụaja na Gbarọma Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Anyị na-agba afa gbasi ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to bring the good news from our ancestors to you. My mission is to restore the old ways, the good ones. My mission is to bring you closer to the powers and forces that be with you. My mission is to tell you the truth, that ọdịnala is the way of life, the way of truth. Maka ndị na-eme ọdịnala. Mgbe na-asị gị nwa bụ onye Igbo, jisi ike na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ebe jedebere ka ọ bụ. Ọrụ ọdịnala bụ ewucha ewucha. Onye ihe ndị bụ na ndị egede melụ. Nna na-agwa nwa ya eziokwu, ọntọ na ana jikọrọ Igbo ọnụ ka a na-ekwu okwu ihe a. Ọ ihe Igbo ji wee bụrụ odogwu, ihe Igbo ji wee du ude, ihe Igbo ji wee bụrụ eze, ihe Igbo ji wee bụrụ agụ, ihe Igbo ji wee bụrụ odogwu. Onye ahụ bụ ọdịnala a na-ekwu okwu ya. Ọdịnala abụrụ ọgwụ, ọdịnala abụrụ nsị, ọdịnala abụrụ ime spell, ọdịnala abụrụ sorcery, ọdịnala abụrụ witchcraft. Ọdịnala bụ ịgọdọ mmụọ, inye mmụọ oke ya, ịchụkwa mmụọ ikwesịrị ịchụkwa, ịsọ nsọ ana, ịkwanyelu mmụọ gị na ha so ugwu, kwanyekwara onwe gị ugwu ka ụzọ nwee ike na-aga. Ana m ekene Maazị Sunday Charles, mgbede ọma. Asị m ka tata were maalụ gị mma. Isiokwu nji maka ya wee bịa taa bụ Orie, for how to make your spiritual birth an effective one. How to make your spiritual birth, that is ịsa an effective one. Onye ka nji wee bịa na mgbede a. Spiritual birth amaka, ịsa amaka.
ama m onwe mgbe ọgwụ ihe nwanụ fọmat nwa ha na-alụ mgbe nwapụta na-asị cut soap for me, cut soap for me, cut soap for me, cut soap for me. Mana ọha makwazi ụdị soap ha na-akọtụ mgbe anwa. But ihe m na-ekwu bụ how to make your spiritual bath an effective one in a way that you will start to see a good result from the spiritual bath you are taking. Spiritual bath dị n'ụdị n'ụdị. I will tell you the ones that have disadvantage, and I will tell you the ones that have advantage, and how you can make the ones that have advantage to become more effective for you. Firstly, spiritual bath mmadụ ịsa arụ, iyuzu ụmụ kirikiri ihe mmụọ ma ihe ọlụ dị iche iche wee saa arụ, sapụ ụchọ ka ihe ọma wee nwee ike na-abịa onye anwa nso. Ma ọkwanụ mmadụ iji afịfịa dị iche iche ma mmanụ dị iche iche welu na-asa arụ ma ọ na-ete so that ka ọ na-ebutala ya ezigbo mmụọ. Ọnyanwa bụ spiritual bath. Abịa na spiritual bath, o nwere ndị na-asa nke ike, nwee ndị na-asa nke ọma. Mgbede ọma, Maazị Collins Christopher Okeke, ekene mụ gị, ndewo. So nwee ndị na-asa nke ike, nwee ndị na-asa nke ọma. Ndị na-asa nke ike nwere ike iji ọbara mmadụ wee saa arụ. Yes, ndị na-asa nke ike nwere ike iji ọbara mmadụ saa arụ. Ndị na-asa nke ike nwere ike iji ọbara ọkụkọ ma ọbara ewu ma ọbara ebili wee saa arụ. Ọ nke ike ya nke ọkụ dị ihe ahụ na-agwa gị. Mana nke kacha ewe m iwe bụ ndị a na-eje na mmiri, akpọrọ mmadụ eje na mmiri, egbu ọbara anụ a na-asa onye, ewuru ọbara anụ na-asa onye ahụ arụ na mmiri. Ihe ọbụla ị na-eme, jụkwa ase ka ị mara ihe ị na-etinye onwe gị, to avoid mmadụ na-ayọ ngozi ma ọ na-eme ihe ka o nweta ngozi, ọ banye na chain, ọ banye na ajọ ife, ma ọ nwoke ejikwa n'onwe ya. Echefukwana drop your question ahead of the time m ga-ebido wee respond to question and answer. I am open for questions, just drop them. So o nwekwazi nke eji mgbọrọgwụ dị iche iche eme, enwe nke eji afịa dị iche iche eme, o nwere nke eji ụmụ ngwongwo dị iche iche eme. O nwere ndị na-asị ha ji good luck salt asa isi, o nwere ndị si ha ji enwere so many things eji asa mmadụ nwere ike iji wee wụọ arụ wee sapụ ụchọ. Apart from ịga na spiritual stores, enwere so many herbs in the bush that you can use to cleanse your aura, ịdịkwa mma, ihe ọma na-abịa gị nso. But maka na ihe nji ekwu ihe a bụ na ọtụtụ mgbe enwere so many people na-use spiritual materials from the market. Yes, ọ na-adịkwa effective depending on the person lesi gị. Someone who is an eze nwanyị na-alụbedo ọrụ ya ma onwe chemba ya nwere ike ije na shop ya ịgụta ihe, due to how active spirit ya na ya na-abụ so dị. Inye ya onye gị something, or transfer na something to you from her hand to you, that's her power will charge that material o nyere gị immediately. Mgbede ọma, nnukwu nwanyị Okoko. Isabella French, I don't understand your write-up. Good evening. So now spiritual bath, if you want it to be very, very effective for you, irrespective of onye nyelugia,
I believe that those things na-alụ ọrụ mụ. Ana m ekwu ha maka ndị na-abụ ọ bụ na o nwere ọrụ ha kwesịrị ịlụ n'ụzọ ha eje na-ego njemaike nka njegewere nka. It's not that those things are not good, they are good, but na enwere condition ị ga-eji wee use ya, you get the best from it. Ọ bụrụ dịka now na idozigo onwe gị to an extent, you can use those things ị na-eyuzi ya to attract favor, because mmụọ niile isettlugolo adigo at peace with you. Enwere ozi nke na-ewelu gị iwe. Mmụọ dị happy with you. At least the major entity gị na ha so, the most major and primary one, adigo happy with you. So even if you are using those things, they will not have an agbara. You understand? But for someone man who will ọrụ ọ ga-alụ n'ụzọ ya, ma somebody nwelu na o nwere ọrụ ọ ga-alụrụ ndị ya na ya so, and the person will just come ojogo, especially all these girls who nwere call, onye ahụ makwa na ihe na-enye ya nsogbu bụ agwụ. Ọkwa na ochukwabere mmụọ ndị a mewe ihe o kwesịrị ime kpatalụ spirit ndị a ji enye ya nsogbu. Ihe ọ ga-eme bụ maka na edere nke stop evil oil, ọrọchị ojegolu stop evil oil na-eyuzi ya. You are only but deceiving yourself. Also gị mixie honey na salt na nka for 1 month. Ofu spirit kwechiri okwechigoro. So I believe that now the most effective way to start using these things, if you have a result here, but when you might have become in good terms with a more gonna household, ndị kwesịrị idozie ha. When you start using those things, ihe abụrụ gịnị addition, ihe abụrụ as in ihe ga-abụ dịka a kind of enhancer, you understand. But ọ bụ na enwere entities na-agba gị ụgwọ, o nwere ike onye ahụ na-enye gị dat na-enye gị with assurance na o nwere onye o nyere ya ọ dị mma na-arụ, because na onye ahụ dị at peace with mmụọ ya na ya. So onye gị mana onye gị ya o will become a different case. Afụgo m a lot of girls na-eje na spiritual stores. Why they are going there bụ mgbede ọma, light of God ndewo. Why they are going there bụ ka ha nwee ike wee nweta ihe ha ga na-eyuzu, so that na nwoke nwere ike nwee ike na-agba ha cheek. Enwere a lot of girls, especially all these girls who will call, because na ha agbago ha ụchọ to a certain level. They now feel that when they go to the market, they buy whatever and use it, and nwoke bob na nwoke for ha ọ na-asị ha hi. Ihe nchọrọ ịgwa gị ọ bụ na o nwere mmụọ ị ga-echukwa ya. No two ways about it. Another carry ya, that is ka I jump onye ahụ class, another jump the class. Ite Divine Grace perfume ma weli ya salụ ọma nkwuchigo ụgwọ. Use Divine Connection Kit weli ya salụ mee nke amana, and iji mmụọ ụgwọ money will call izaro call akpọrọ gị. You check use Divine Connection Kit ka I wee gafelu, it no go work. Use nchawele abụ na nchawele, and then enwere mmụọ ị ga-akwụ ụgwọ na-akwụbe, it no go work for you. Ọ bụ na ije yita waist bead, nke ahụ ụmụ nwaanyị ibe gị na-eyuzu, a na-agba ha yiri ya, di mmadụ rie ha enu, ha echefuo nwunye ha, face ha. If your own case bụ na mmụọ gị na ha si that you are not passing until you mee ha si gị mee. Ije gote green eye, je gote blue eye, gote red eye, ọsọ gị wee ya yiri akwa, and the settle be ndị kwesị settle, it no go work for you. Asị gị were sea salt saba arụ mgbe ọbụla na ọ ya achụ ajọ mmụọ, and settle be ndị kwesị settle, it no go work for you. So kedu ife nna-achọ ịkọwa na nchịkọta okwu m bụ n'ihe ọbụla bụ ihe dịrị gị eji na-awọ wee so mmụọ.
even if ọ bụ na ndị amụsụ na-ata gị ma ọ na ị na-ala ajọ nlọ, anyị nwa nwelu spiritual shop. If you come si na ihe aka ịchọ, we'll give it to you. But many of us ma nke wee eziokwu, you are only but using that thing for that moment. Ihe na-ebe ka ga na-ebe. Are you getting what I am saying? Ọ bụrụ na mmụọ na-agba gị ụgwọ ma ọ na iwere kọọlụ dịka onye eze nwanyị, ịnụ na ihe miksi nke a ma ọ na ihe eyi nke a ihe nke a ihe nke a ihe nke a ka ụzọ na-aga, ọ bụrụ ya ka iji eje mebe instead of imake peace with ndị gị na ha so mee ha si gị mee. You are wasting your time, you are wasting your money. Even to some of us nwere spiritual shop, if you come, what ihe anyị ga-agwa gị bụ okay, madam, ana m ara ajọ nrọ. Every time I used to have bad dream. If I go to bed, I will not sleep. They'll be doing me this, they'll be doing me that. Do you know what that person will do for you? Ọ ga-enye gị onwe ike full stop bad dream oil or chase evil away soap. O wetu onye gị ije use that thing for that moment. Onwe ike that moment you use ya or subside ya obere oge, because you did not handle the problem from the root. Iselu ya n'elu eselu. All those things can help you when you have become at peace with those entities. When you have become at peace with those entities, udachia. Enwero shortcut n'ọdịnala. I used to say it. Ọdịnala Igbo dịka ebe mmadụ jelo na ọfịa wee sụọ ọfịa, kpụtawa nkụ, kpụtasịa nkụ, ịbịa isetia ya na-ekwu, isetia ya lightia ya, obido jiri nwayọ pikie na-enwu before emanye na-eme onwusiwe ike. And for that ọkụ inwusiwe ike, ịnọkọta ije blow to it. I don't know if you're getting this. Ihe na-ekwu ihe awụ maka ndị ọ na-adị ọsịsọ. At least when you are back to ọdịnala, ị na-eme ọtụtụ ihe, ụfọdụ ihe, you should be able to be seeing the difference. You should be able to be seeing changes. But onye si gị na everything will end one day because na ịchụrụ ofe aja ma na ime elu chi is a lie, because everything did not start one day. As long as no ọdịnala. Because even when you set firewood to cook, onwe ka ya bụ nwube ọ nachitaba azụ. What you do is you go and blow it. Once you blow it, the fire will pick again. Nwusiwe ike. What is that blow? In the sense of ọdịnala, that blow gịnị ọ dịwakwa gị ka onwe ije jụọ ese mekwa ihe kwesịrị ime ka udo na-achị. Maka na ebe ọ bụ na enwere so many entities so gị, ịpụta chi ga na-ana, ndị iche ana, aja ana, arụsị ana, mmụọ nwee ka ọ bụ na nwere mmụọ ndị bụ unu felu, nke ha na-anaghị oke, ndị mmiri anaghị oke, agwụ anaghị oke, arụsị kpọrọ gị ọlụ ma ọ bụ na ị nwere ịbụ onye ọlụ na-anaghị oke. Mgbede ọma, anyị ji anyị Nwachukwu ekele m gị ka tata were malụ gị mma. Ọ bụrụ na all these entities na-anaghị oke wee na-anazi gị oke, o wepụ mebi na chi gị bụ ihe ka ọsụrụ gị, mebi gị na mmadụ kwuo okwu ọma mme duto gịnị na ịchụkwara chi gị, iwe chụkwazie chi gị na mmadụ kwuo okwu ọ dị emezi. O wee bụrụ na ọdị mmiri melụ na enubero di and setụlụ họ ndị mmiri, iwe pụta na-asị esetụlụgo m chi mana ihe niile asị masị na chi mmadụ na-ewetara mmadụ ihe niile is a lie.
different entities gị na ha so nwere different ọrụ ha na-arụrụ gị. Otu a ka ha ga-esi wee nwee different damages ha ga na-akọsụrụ gị when you fail to align yourself with them. So ọ bụrụ na ịchọ use spiritual materials, I am not talking of ndị na-eje na mmiri egbunye blood. I'm not talking about ndị na-eje na mmiri egbunye blood. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime any spiritual birth, maybe ị chọrọ ime spiritual birth, ị chọrọ iji akwụkwọ wee saa alụ, ma ọ na ị chọrọ iji ncha dị iche iche wee saa alụ, which ịma na ncha, most of ncha awele, oles ma na onye na-eme nke ya ka o si ghọta, mana most of ncha awele anụmanụ na-adị ya, ọbara anụmanụ na-adị ya, mkpụrụ obi anụmanụ na-adị ya, akwụkwọ dị iche iche na-adị ya, mgbọrọgwụ dị iche iche na-adị ya, mkpụrụ osisi dị iche iche na-adị ya, maka ndị na-enwe time ime ya, adị m enwe time ya. So ọ bụrụ na ị nwere, but ọ dị ka m ebido mebi ya anyway. So ọ bụrụ na ị nwere na ị chọrọ ime spiritual birth and ị chọrọ ka ọrụ gị ọrụ ọfụma, please try ya. Ọbụgodu na ọchị gị ka imeziri ihe dị n'etiti gị na ya, imezi ihe dị n'etiti gị na chi gị, you can buy those things. Ị na-use good ya small small, ụzọ na-emepe. Do not forget to settle the remaining ones. Maka na chi gị ga-ejide those entities only but for some time. Mana mgbe ego bịawara iwere ya mebe ife ọzọ, ihe fọzikwara iwere ya. Ihe na-ekwu ugwu maka ndị ọ na-abụ ọlụ dị n'ụzọ ha na-agba na Nkechi yuzuru seduction oil, ma passion oil, ma helping hand oil, ma no yuzuru ncha nka, ma yuze powder nka, ma yuze soap nka, ọya nwoke wee na-afụ ya n'anya, ma ọ dị ya wee na-afụ ya n'anya, ma ọ bụ ahụ ya na-aga. For that reason, ije ka ime ihe dị n'ụzọ Nkechi ịmarọ, ihe Nkechi megoro ịmarọ, nke Nkechi na-emere ịmarọ. O nwere ike Nkechi abụrụ ọdụ na o nwere ihe o mere, mana ọ bụrụ onye mebi ya akpọrọ ya ọrụ, mana gị nwere ike ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ iwetazie nke ga-atọ, ịpụta isi na Nkechi ada agwa gị eziokwu na o nwere ihe ọzọ na-eyuzu. Ma ọ isi akpọrọ alụbat akpụkwa gị ya, ọ ya ekwesịkwa gị. It is high time we listen to ourselves. Ourselves by our inner selves, the spirit living in us, which is our chi. Before you get anything, do you know that your chi will speak to you about that thing? And on Monday, they will also speak to you. If you want to do something that may cause you harm, your chi will say, don't do this thing, don't do this thing. And that voice used to come fast once, or be fast once, or pause, or be lucky, or ma repeat it. Mana Monday when they come, they will telling you, Meya now, there is nigga we Meya now. May ota don't worry when if game, see ota don't worry when if game. You have to listen to your inner self. Find out whom you are. Know the kind of power you have inside of you. Know the kind of things, the kind of spirits that are living inside of you. So when you do your things in a more different way. Because the spiritual beings living in you are different from the spiritual beings living in another person. That is why in the Igbo will say that even no funne na muma no fuchi anareke. You must understand the powers and the forces with you. There is no way you can run away from these forces. When they pick my number from YouTube, they will come. They want me to start repeating what I have said on YouTube while they are here. They want you, what they have learned from you on YouTube is not enough. They want you to convince them more. In this journey, those of us that are even teaching the pure way of Ordinana,
we even have time. It is because of pity. It is because of the way people are falling into traps, into the hands of bad people. That is why many of us that are teaching, ndị ji obi ha akụzi, ji obi ha akụzi. It is not that if the person doesn't explain to you, na mmụọ gị na ha so yeje pịa ya ụtarị. No, that person is not owing you. I am not owing anybody and nobody is owing me. Onye ahụ decide ya na ọma nkụzi, na ọma nkụziri gị ihe ma ọ teach gị ma explain something to you, that person or business ya. Mana ma onye ahụ agwara gị ma ọ gwara gị, ma you choose to learn or you choose to not to listen, forces and powers with you will teach you in a more difficult way, in a way that will pain you, in a way that you find it so difficult to rise up. A lot of people, when they have money in their pocket, they don't bother if there is anything that they are supposed to do. A lot of people, when they are doing well, they don't even bother. But when, as in life hits them in a very hard way, the time that they will be almost be begging for food, at the time they will almost be begging for food, they will start now looking for solution. And at that point, they can't even transport onweha. So that is why you must make use of every little opportunity that you have. And then you must be sensitive enough to know where you are going to. And that journey, that path that you are taking, how it will end and where it will lead you to. It is very, very important. That is the reason why onye ọbụla dị ndụ nwere mmụọ. Even when you are betting and betting and betting and betting, even those of you that they used to carry to the river and they will kill ram or they will kill goat, you will stand in the river and you don't have sense. Why? See, some people with sense, some people are so just spiritually blind, so spiritually blind that they cannot even see simple thing. No way. If a Dibia don't tell them move like this, they cannot move. If a pastor does not tell them move, go like this, they cannot go because they are blind. They don't even know what they are doing. That someone will carry you and say, come and take okay, some may not even tell you because they may tell you before you come and you may mistakenly discuss it with someone and the person will tell you this thing you are going for is not good. Some will hide it from you. They will not tell you until you get there, until it is time to do that work. Somebody will just walk you into the river. Nonsense. You need to more course. You need to onwe gị ocho. Onye na-amụrụ ma onye ogboni ka onye ọkọt. You need to onwe gị ocho. Since even before I became a traditionalist, I have never heard Anebu or Valentina Miri. I've never heard of this. See, Igbo Valentina Miri, they were very bad. And when they will come in a more aggressive manner, in a way that if they hit you, you find it difficult to recover. Have you ever wondered why a woman that is menstruating cannot go to the river? A woman that is menstruating cannot go to the river, to the water to perform spiritual work, be you as a wife or even the person they are working for. Have you ever wondered why? Have you ever thought of this? Comparing it to those nonsense they are asking you to do. Have you ever wondered why all these people that kill people, all these evil traditional doctors, they don't go to water? They don't go to some water. Even there is one in my place that if you're a Dibia, you are sleeping with somebody's wife, just somebody's wife, you cannot, imamba nisi miria, you will be far. You cannot cross the water as in order to do miria we bagwa nisi miria. How dare you? If we know many of them.
when we come, ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị na-eru n'isi mmiri, anyị bịa like this, anyị fụ ndị nọ n'ọdụ mmiri achụ aja, anyị amaghị ihe ha bụ. We know who they are. Anyị ma onwe anyị. Let alone somebody that spills blood. Ịcross wee jee n'isi mmiri. Ọfọzie na mmadụ wee kpozie alụgụ nwa n'onwe gị wee bịakwụwa gị na mmiri si gị na spiritual bait ka ọ na-eme gị na ọ na-asa gị ụchụ. What manner of ụchụ ka ọ na-asa gị? Ọ sagburu onwe ya na ụchụ, ọ sago generation ya ụchụ. Somebody will come and tell you na ọ na-asa gị ụchụ. Oduru gị jee na mmiri ogbu ọbara, na-egbusa ọbara n'ime mmiri. Mmiri na-asọ blood. Even ma ite mmiri, onye dibịa mmiri kunata n'ụlọ ite ya. Even if you kill something for them, you cannot put the blood inside the pot. N'ife ihe mewu, o nwere akwa na adị ya na onye were mma ahụ fie ya n'akwa. You don't put the blood inside the pot. Kedu ka mmadụ ya esi wee na-eje na mmiri wee na-egbu ọbara si gị na ọ na-asa gị ụchụ ikwelu? Why I'm saying this thing is that we should be careful. As long as we want our tradition to be restored, we should do them in a more peaceful way, in a more matured way. Ọ bụrụ na mmadụ na-agba si na frying pan wee banye na fire, ọ dị njọ. Ị na-asakwa ịmalụ nke ị na-asa, sakwa nke ya enyelu gị aka, sakwa na nke ya akọ gị ụchụ. Ọ gụchakwa n'ihe m na-ekwu. Echefukwana na abụ m onye nke gị Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri, bụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụrụ na tata wize gị sonyere anyị, na masị gị nnọọ, ndewo. Echefukwana ibinyere anyị aka ma gbasa ozi anyị ka ndị enyi gị na-ekwu na ibe gị nwee ike wee soro keta oke na mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwere personal question ị chọrọ ịjụ m, that you don't want to share it here with me or with us rather, deelu m message na my WhatsApp number na 070-373 11-663 ka m nyelu gị aka. Ya gazienụ.